Actually, that story first serialized in newspaper and later published in a collection titled The Garden. First time that was published as a serial, and next time it was collected in a collection of short stories, that is The Garden Party. The title. So the title itself suggests that it is about a party. Party that is naturally we go for outing, isn't it? আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যেমন ঘুরতে যাই, but in case of, excuse me, in case of winter prone countries, that is London, France, European countries, যেগুলোতে হচ্ছে শীতের সময় স্পেশালি এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, অগাস্ট, অথবা জুন, জুলাই, অগাস্ট, 3 মাস হচ্ছে তাদের দেশে সামার সিজন। তাদের সামার সিজন মানে 20 উপরে তাপমাত্রা থাকে। Okay, so in that season the European families, they actually all through the 7, 8 or 10 months they will remain cold. The temperature will be below 10 degree. 10 মাস তাদের টেম্পারেচার কত থাকে? 10 ডিগ্রির নিচে। কোনো সময় এর মধ্যে 3 মাস 4 মাস, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি থাকে হচ্ছে -10, -3। এই জন্য এই যে 2 মাস যে গরম সময়, এই সময়টা তারা খুব এনজয় করে। ওকে, সো এরকমই একটা পরিবারের গল্প নিয়ে লেখা হচ্ছে দ্য গার্ডেন পার্টি। সো ইন দ্য গার্ডেন পার্টি উই উইল সি দ্যাট আ এফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলি ইন লন্ডন, দে আর অ্যারেঞ্জিং আ পার্টি at their summer time. Okay, and where they will do, that means the story describes a wealthy New Zealand family garden party. So what type of family it is? It is a wealthy family and New Zealand family, and its aftermath. So not only the garden party, what's going on in the party and what happened after the party, and the families focusing on teenage Laura's discomfort. But at the garden party, one protagonist, her name was Laura. Laura was not happy about the garden party. Okay, as I have said that the rich families of winter-prone countries, they enjoy the summer season happily, and they arranged a party that is called the garden party. But one character was not happy. Who is that character? A teenage Laura. Why she was not happy? That would be told in this story. She was not happy about the theme, that is the class divisions in the society. The Laura is a teenager. Okay, in such a way, naturally a teenage boys and girls, they want to observe the society through their own likings and disliking. What they think, they will tell directly. What a matured person will say. Matured person will say that yes, what I will, whether it would be okay to tell that thing or not. একজন ম্যাচিউরড অ্যাডাল্ট পারসন এটা চিন্তা করবে যে আমার এটা বলা ঠিক হবে কি হবে না, কিন্তু একজন টিনেজার কি বলবে, তার যেটা মনে এসেছে সেটাই সে কি করবে, বলে ফেলবে। সো সাচ কাইন্ড অফ ক্যারেক্টার লরা দ্যাট ইজ ইন দ্যাট ফ্যামিলি, অ্যান্ড শি ওয়াজ নট হ্যাপি ফর দ্য গার্ডেন পার্টি। কেন তিনি হ্যাপি না? শি ওয়াজ নট হ্যাপি অ্যাবাউট দ্য ক্লাস ডিভিশন, অ্যান্ড অলসো আফটার দ্য ডেথ অফ আ পোর নেইবার at the garden party. At the very day, Laura got the information that one of their neighbors has died for the cause of a road accident, and for this reason our protagonist Laura was not happy. So one lovely summer morning, 4 labourers are setting up a marquee for the Sheridan's family garden party. So it is the story of a wealthy family's garden party, and the family's name is Sheridan family. Sheridan family. Okay. And Mrs. Sheridan sends her daughter Laura outside to supervise. Though apprehensive at first, Laura soon finds the workmen friendly and decide class division are absurd. Okay, so at the very beginning, Mrs. Sheridan is Laura Sheridan's mother. Mrs. Sheridan said that yes,
today I will not do anything. Okay, you will arrange the party. Who are the arrangers? Laura and her two sisters, they will be arranging the party. Okay. Laura first time noticed that 4 men, they have come to set up the maki holo tent, একটা বড় তাবু সেট করতে এসেছে। Okay. First time Laura was very happy to see the working class people, and Laura had a affinity that means the relation between সেই মানুষগুলো হাসতে হাসতে কথা বলছে। ওকে, তাদের মধ্যে যে একটা জলি অ্যাটিটিউড, সবসময় আমরা যে কোনো কারণেই সবসময় ভার করে থাকি, মনে হচ্ছে যে কি হয়েছে। কিন্তু লরা নোটিস দ্যাট দিস ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল, দে আর ওয়ার্কিং উইথ সিঙ্গিং, they are making whistle with the help of their lips, and they are working. So their jolly attitude was attracted by Laura, and Laura said that these people, they work as a day laborer, but they are very happy. And she had a compare between her friends, লরার যে বন্ধুরা তার স্কুল কলেজে পড়ে, তাদের সাথে চিন্তা করে সে বলতেছে যে দিস ম্যান আর গোয়িং ভেরি গুড, এবং তখনই বলল যে these are the working class people, but they are so simple, they are so innocent through their mind. And for this reason, Laura said at the first time that the class division, that means the division between aristocratic class and working class people, it is an absurd. So that class, there shouldn't be class division. Laura later takes a call from her friend Kitty Maitland and invites her for lunch before the party. Okay, so at that time, one of Laura's friend make a phone call, and what was her name? Kitty Maitland. Okay, so Laura received the phone and invite her to have the lunch with them. Okay, then the florist arrives a huge amount of stunning Kana lilies. Kana lily মানে হচ্ছে যে পদ্ম ফুল দেখতে পায় না সেরকম না, a special aristocratic flower. And Laura found that a huge number of lilies arrived for the party. যেই মানুষ ফুল ডেলিভারি করতে এসেছে, সেই মানুষ অনেকগুলো ফুল নিয়ে সেখানে এসে হাজির হয়েছে। Laura was astonished যে একটা গার্ডেন পার্টিতে এতগুলো ফুল লাগবে। মিসেস শেরিডান বলল যে নো, অ্যাকচুয়ালি I have ordered them. Okay, so large number of flowers also indicate their affluent social class, or they are the wealthy. The Sheridan continue to prepare the garden party. Mrs. Sheridan delegating various tasks to her daughters. After Godber's man delivers cream puffs, party উপলক্ষে তাদের কিছু কেক লাগবে। ওকে, সেই কেকগুলো একজন বিখ্যাত, আমাদের যেমন কুপার্স কেক আছে না বিখ্যাত, সেরকম তাদের দেশের বিখ্যাত কেকের নাম হলো গবলার্স ম্যান। গবলার্স ম্যান তার সমস্ত ক্রিমের আইটেমগুলো ডেজার্ট হিসেবে যেগুলো খাওয়া হবে সেগুলো নিয়ে চলে আসছে। Laura overhears him telling the servants how Scott, the cart driver who lived in a poor neighborhood down the hill, just died in a terrible accident. At that time, এই পর্যন্ত সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট চলছে। The working men were setting the marquee, the tent. Okay, flowers has reached, and also the creams and the cakes, they have also reached. At that time, Laura thought that the working class people, they had been talking about a person. Who is that person? His person is Scott. Name of the person is Scott. And Scott had been living in the law area of their family. That means Sheridan's family is in the upper portion of the area, but the working class people, they live in the lower class position of the hillside. And one of them, his name is Scott. He is a porter, the cart driver. Cart means pulled, মানে ঘোড়ার গাড়িকে কার্ট বলা হয়, সেটার একজন ড্রাইভার। সে হঠাৎ করে একটা মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, এটা নিয়ে সে কথা বলছে। কারা? ওয়ার্কিং ক্লাস পিপলেরা। সেটা কে ওভারহার করলো? লরা। লরা এই সংবাদটা শুনতে পেল, and Laura is distressed and want to call off the party. After getting the information that one of their neighbor, the poor neighbor, he has died for the cause of an accident, Laura বললো যে এই মুহূর্তে কি করতে হবে? পার্টিটা কি করতে বন্ধ করে দিতে হবে। But her mother and sisters are unsympathetic.
Okay, so Laura is the protagonist, and Laura's sisters and mothers, they are the. Laura is wanting to stop the party, and other family members, they don't want to stop the. So there is a clash. So that is the conflict. Okay, climax. So Laura sees how good she looks in Mrs. Sheridan's head. Okay, so at the time, Laura's mother, Mrs. Sheridan, put a special hat on Laura's head. সুন্দর একটা টুপি লরার মাথায় পরিয়ে দেবে. Okay, so Laura sees how good she looks in the Mrs. Sheridan head, and she changes her mind to the party is a great success. So after that, actually Mrs. Sheridan put the hat on Laura's head. লরার মাথায় এই টুপিটা রাখলো কেন? কারণ লরা হচ্ছে অত্যন্ত অখুশি হয়ে গেছে যে একজন মানুষ মারা গেছে আমাদের বাড়ির পাশে, আর আমরা এখানে ব্যান্ড মিউজিক করব, এত আনন্দ করব, একটা পার্টি করব। ওকে, এই পার্টি হতে পারে না, এই জন্য সে অত্যন্ত অখুশি। লরার মা তার এই মনটাকে অন্যদিকে চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য কি করলো, তার মাথায় একটা হ্যাট দিল, সুন্দর হ্যাট দিয়ে আয়না ধরে বলে, দেখো তোমাকে কত সুন্দর লাগছে। দ্যাট মিনস আমরা বলি না যে প্রসঙ্গ চেঞ্জ করে দেওয়া। ওকে, এরকম ভাবে লরার মনোযোগটা যেন ওই হেটের দিকে থাকে, এই জন্য তাকে অন্য দিকে নিয়ে গেল। ওকে, সো ডিস্ট্রাকশন। At the time Laura realized, okay, that means afterward the Sheridans decide to send but Laura was not successful because all the family members, they are ready to continue the party. So Laura is only one, and only one she wants to stop the party. The other group, all family members, they are ready to continue the party. So the garden party was done, and there is a much leftover food, অনেক খাবার বেঁচে গেছে। Okay, so the Sheridans decide to send the escort some leftover party food and lilies. যে খাবারগুলো বেঁচে গেছে, এটা লরাকেই বললো যে তুমি এখন এই খাবারগুলো নিয়ে যেয়ে যে পরিবারটা মারা গেছে সেই পরিবারকে দিয়ে আসো। সো ক্লাইম্যাক্স, এমনিতেই লরা চাচ্ছিল না যে এই পার্টিটা হোক, এবং তার হাতেই আবার খাবার পাঠাচ্ছে যে পরিবারে মানুষ মারা গেছে। সেখানে গিয়ে লরা কি বললো? লরা heads down the hill with the basket full of food and flowers, feeling conspicuous and afraid she is making a mistake. Okay, so the consciousness, actually there is a guilty feeling in Laura. One man was died, that was an accident, but they had a party. So মানুষের মনের মধ্যে একটা খারাপ লাগা কাজ করে। So Laura মধ্যে we had a party, but one man died. In such a way we have continued the party. So Laura was distraught, and he said that actually we have done a mistake. Who said? That means Laura thought it. Laura খাবারের ঝুড়ি এবং ফ্লাওয়ার নিয়ে যাচ্ছে আর চিন্তা করছে that we have done a mistake. একজন মানুষ মারা গেছে, আমাদের এই পার্টিটা করা ঠিক হয় না। A woman welcomes Laura into the escort home. Escort কে? যে মানুষটা, where she stumbles uncomfortably and accidentally wanders into the room where escort dead body lies. একজন মানুষ লরাকে গ্রহণ করলো, মেয়ে মানুষ, এবং সে অ্যাক্সিডেন্টলি যে রুমে স্কটের মৃত্যু ডেড বডিটা শোয়া ছিল সেই রুমে সে ঢুকে পড়েছে। কে? She sobs and says, actually আমরা যখন মৃত্যু বাড়িতে যাই তখন আমরা অনেক বেশি সাজগোজ করি না, তাই না? একটু কালো ড্রেস পরি বা এরকম একটা শোকার্ত মনে যায়, কিন্তু লরা তো মাথায় কি হ্যাট পরে আছে, এবং ইন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ মানুষকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কি করা হয়, কি করে, হ্যাটস অফ, মাথার টুপি বলে। চার্লি চ্যাপলিনের ক্ষেত্রে যেটা দেখবা যে কি সবসময়। এই জন্য এই মৃত্যু ভৌতিকে দেখেই লরা স্টার্টস ক্রাইং অ্যান্ড সবিং। সব মানে কি? ফিস ফিস করে কাঁদা, আর ক্রাই হচ্ছে হাউমাউ করে কাঁদা, শব্দ করে কাঁদা। সো লরা স্টার্টস সবিং and said that forgive my hat. So that expression was from the very core of Laura's mind. That means she was very sorry, and still she was in a position to supply the food to the party. So forgive my hat.
before fleeing the house. On the way home, she meets Laurie. Laurie is Laura's brother. Laurie tells him the visit was wonderful and adding, "Isn't life?" Though she cannot complete the thought, but Laurie thinks he understands, replying, "Isn't life, darling?" So the story in such a way, that means Laura was shocked. Still, in the society we have life and death. That means the combination of happiness and sorrows, the combination of day and night, the combination of life and death constitutes the society, constitutes the human life. So one will be smiling and another will be crying. So we have to apprehend the reality of modern society. Society will pass in such a way. So at the ending of the story, Laura realized that life will go on in such a way. That means life and death will be there, sorrows and happiness will be there. Still, she had suffered a lot for the cause of social distinction or social division. There shouldn't have social division in a society. Okay, so thank you very much. Yes.